ಅವ್ರ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. Welcome to Prajavahini. I am Archana Swami. Today, I have a very inspiring person with me who has revolutionized the real estate industry. He has not only made dreams of many middle class come into reality, but has been relentlessly working in expanding his empire into multiple sectors, from real estate to film industry as film production, and also holds a honorary position as honorary consul of Slovak Republic. He is here to share his journey and inspire a lot. So please be all open with your eyes and ears to take and seek and be awestruck with the inspiration that's going to flow. So let me quickly introduce the CEO of Confident Group, none other than Dr. Roy CJ. Namaskara, sir. Namaskara, namaskara. Thank you so much for your time. Good evening to you, Archana Swami, and it's a nice pride and pleasure to be on your podcast. And a good evening to a good day. I don't know whether they're watching in morning or evening. Good day to all your viewers. So thank you for the fabulous introduction. And I hope I will live up to that expectation at the end of the interview. You are already living it, sir. We have taken just a gist of what you have been doing and trying to put it in few words as possible. Thank you very much. Thank you. So the first question, if I may go ahead with, you have been juggling with multiple hats, still able to always cross boundaries and expand your boundaries and also create opportunities. Okay. How have you been able to do all of this successfully? That's a very good question, actually. See, if you look at it, and in business, what you need is planning and execution. Your product might change. Your product could be, for example, what we do could be real estate. ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, if you manage your finances correctly, products can change, but still you can do all of these businesses. So what we follow is that we make a good framework for the business discipline and follow that discipline in all that we do. So one of the biggest discipline we do is that we are a zero debt company. What does it mean, zero debt? And we don't leverage any loan. So the company does not have extra burden of ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎನಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಮೀಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ success, if you call it as a success. Wow, but it's a really game changer to think that I will start my own startup with my own funding, because today's generation, if you see, the clarity is lacking the most. Okay. And you have probably 20 years back started your Confident Group. 20 years back, and how did you have this clarity back in time? Okay. And how did you go forward with it? See, basically what happens is that if you look at the real estate project, why we have never taken any construction funding or project funding is for one reason, is that we sell dreams to customers. It's a dream. So on a dream, if you have external borrowing and funding, it becomes difficult to deliver the dream. So that is the logic that we follow, and that is the logic that we continue, so that none of our real estate project we have gone for a project funding or project loan. So what we do is that we make sure that these we don't pledge our property and take loan, and we don't take construction loan. So every industry goes through a recession. Correct. Whether it's real estate, whether it's automobile, whether it is consumer, FMCG, goes through ups and downs. So if you don't have loan repayment, your success rate is much higher than a company which has got debt on the company. So this is our logic. So we try to have an internal accruals to manage our fund flow and to manage our expansions. This was the strategy from day one of the Confident Group, or did you evolve over years to reach this?
we evolved it over the years, and we realized that we need to be lean and mean. So this thing, I mean, it's like that. And in business, if you're lean and mean, you can go that extra mile. So that's what. And what happens if you have a startup? You have funding which comes into the company. And in real estate is an industry which is the biggest economy contributor in the country or the world. But in our startup, nobody will give you fund the way they give in technological startup, right? So you need to find your ways and means to start, stand, grow, and multiply. So that makes us that much more internally correct systems to operate. Your strategy looks amazing, and probably that's why you are where you are. So what were your challenges initially when you started your company? So I would say that sometimes when we have negatives and when we have setbacks, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2006 ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 4-5 ಡೇಸಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ 20th ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ I think ಒಂದು 2-3 monthsಲ್ಲಿ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ BMRD ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ CDP ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಚನಾ ಅವರೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೋನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಓಕೆ. Then I said, anyhow, we can't do anything here, and we went to Kerala. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ we have no base in Kerala, so the competitor is saying that what is these guys doing? These guys are mushrooms ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೇರಳನಲ್ಲೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ and in real estate. Why did it happen? ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ವಿ. ನಾವು ಅದು ಯಾವುದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನೇ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಈ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೂ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟು ಯು, ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪೇಜ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ವಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪುನಃ ಬಂದು ವಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಬಿಗರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಮೈಟ್ ಇವನ್ ಗ್ರೋ ಡಬಲ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಗ್ರೋ. Yes. Wonderful. Yes. So land acquisition has been your biggest strength. True. So how did that mindset evolve over time, or like what were the process of growth? ಅದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ CBDನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100 ಕೋಟಿಗೆ ನನಗೆ 2 ಎಕರೆ ತೊಗೊಬೋದು, 2 acres. ನಾನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸರ್ಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂಥರ ಕಾಡದಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೇನಾಯಿತು, 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಎಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು 7 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ವೈಫು, ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಲಿನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮಿಕ್ಕಿರೋರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು. ನಾನೊಂದು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಡು ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 5 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಮಗಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಚಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 200 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಬೆಟ್ರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಸರ್ಜಾಪುರಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ವೈಫು
ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೋಪ್. ನಾನೆಲ್ಲ ದಿನ ಓದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಟಿ ಗ್ರೋಸ್ ಸ್ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಸೊ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲೇ. ಆವಾಗ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ವಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೋರಮಂಗ್ಲ ಬಂತು. ಕೋರಮಂಗ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋರಮಂಗ್ಲನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ, 100 ರೂಪೀಸು. ಆಮೇಲೆ ಬಂತು HSR ಲೇಔಟು, 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಟುಡೇ HSR ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದೆನ್ ಕೋರಮಂಗ್ಲ, ಕೋರಮಂಗ್ಲ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ CBD-ನಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೋತ್ ಬರಲ್ಲ. HSR layout 50 ರೂಪಾಯಿ, it has reached to 20-25,000. Koramangala from 100 rupees has gone to 20-25,000. But Wilson Gardens is still today 20,000 or same rate. So you can imagine the graph of the growth. Exponential growth. So ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ you should buy in the outskirts. ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು. So it depends on what you want to do. ಸೊ ಈ ವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವರ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಠ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ನೀವು ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೋರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್? ಮೈ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಬಿ ಜೆನ್ಯುನ್, ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀ ಲಾಂಚ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಲಿವರಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಂಚು ಇವಾಗ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪೈಲಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟೀಚ್ ಯು ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾಟ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಟೀಚ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾಟ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಥರ ಅರ್ಚನಾ ಅವರೇ, ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲಾಂಚ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್, ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಒಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬರಲ್ವಂತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ that people are so happy, so motivated and are pursuing their individual goals along with contributing to their group which is giving them the food? Like, how are you managing it? If you look at my team, see, I don't recruit people at the senior most level. I like them to grow along with me. So they get the rubbing effect of my knowledge and skills. So for them it's like a college without any fees, without any payment. Free study, free college. And they get all the liberty to do what they want. And they learn every day something very different. So that is most important. So we are more like a Gurukul than a company. So we have all these things happening. Coming back to your team, which also compiles about the strongest women of your house. As you said, your wife is your backbone. So tell me about how the women of your house have been inspiring to you in this journey. See, if you look at my journey in life, I was working for Hewlett Packard HP, and I had a white collar job, and I had a very, very stable salary. And I was one of the blue-eyed boys in my grade. Every time I used to get promotions in 3 months, and we promotion la increments. HP had a policy that high performers had every 3 months increment, quarterly increment. Adu bartittu. We had a very stable family, very satisfied family. Then I took up a decision that I will leave it and start real estate. So my wife was the only person who said you are doing the right thing, and everybody else told me that you are doing a foolish thing, leaving a stable job, multinational job. Now there are so many multinationals. Naan iddag ondo, there were only 250-300 people in multinational. I'm talking of 1997. So she has been a backbone right from that day. And she has been saying that yes, you will do something right, you will do something correct. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೊಂದು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳನೂ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. To take that risk. To take that risk, you need to have peace of mind. You need to have your better half to support. That's what she did, and she continues to do that. Blessed are you, sir. I mean, if
somebody is able to do so much outside, they need to have peace at home. Correct. And if you're able to get that, you are going to conquer the world. And Correct. that's how you have been doing, I guess. Correct. So over years, what is the change that you have seen in yourself? Because you have become successful, you have gained name, fame, money, everything. Okay. What is the change that you have seen in yourself? See, there are two different, that's again a good question. See, knowledge-wise, every day I'm learning. From the day I started to today. And I feel that a person, if he stops learning, then he's gone. And if you take rest, you will get rust ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಕ್ಕಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ. So that is my logic. Every day should be a learning. So from the day what I started to today, I've learnt a lot. Because I've gone through 3-4 recessions in the economy. So I know how to come out of recession, how to see this, booming market, how to see recession market. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ in the last 20 years. And recession and boom will keep on happening till the time this mankind is there. So you cannot say the only boom will happen, only recession will. This is cycle. That is one lesson that is the biggest lesson that I've learned from the time to start to today. And one more lesson is that don't stop learning. Every single day, keep learning something different, something new. That keeps you happy and your life challenging and your life becomes a celebration. Absolutely. ನೀವು ರೆಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2-3 ನೋಡಿದಿರ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ರೆಸೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಲನೂ ಯು ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸೆಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಸೇಫ್. Correct. And you are going aggressive and saying, I'll invest more, I'll recruit more, I'll like do whatever possible, all the planning ille maadbidtini anta. How did that thought process kind of evolve over when everybody is panicking? Yeah, that's nice you asked me. See, Iga, during recession, I'll tell you my company's example. We had multiple projects happening. So ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನ್ನ ಸಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. So I called my team and said, you speed up. ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಕ್ತು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಕ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ವಾಸ್ ಈಸಿಯರ್. ರಿಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದು ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ ದ ಲೇಬರ್, ಮೇಸನ್ಸು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸು, ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಲಿಸಿ? ಇವಾಗ ನಾನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಅ ರಿಸೆಷನ್ ಯು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್, ಶೋ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್. ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಕೆಲಸ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಸೆಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ, ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರೋದು. ಅವರು ಕನಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೆಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ 2008 ನನಗೆ ಬರೀ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ರಿಸೆಷನ್. ಒಂದು, ದಿ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಡೈಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಕುಡಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. One more person, this thing, what happened is that he went insane. So he couldn't. Third person went bedridden. All the 3 were non-recession related. ಇವಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಬಸ್ ಇರೋದು. ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 50 ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಸ್ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್. 50 ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರಾ? ಅದೇ ಥರ ರಿಸೆಷನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್, ದ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಂದು 5 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಐ ಸೆಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ ರೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು 1 minute ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಗೆ ಟೈರ್ಸ್, ಆಯಿಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್, ದೇ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾರ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ರೇಸ್.
ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಪಿಚ್ ಸ್ಟಾಪು. ಈ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಪಿಚ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೇನೇನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು, ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಿಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್, ಐ ಗೇವ್ ಬೋನಸ್, ಐ ಗೇವ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. I think probably you would be the only company who would have done that. Possibly. I said, see, my logic is very simple. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ರಿಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೀವು? ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೆಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಗಿರೋ ಅವರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರನೋರ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಅಂಬ್ರಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಆಲದ ಮರ. ಈ ಆಲದ ಮರ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆಲದ ಮರನೇ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವಿ ಡಿಸೈನ್ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್. 5 ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಆಲ್ ದ 5 ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಡೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, every person who is buying, they don't have to verify with 100 lawyers. They know this is going to be clear. So you are having the interests of the house, whoever is purchasing, their journey also being smooth. Correct. Not only you are My personal taking journey. care. No, not you're not only taking care about your employees, but you're also taking care about everybody who is buying your property. Correct. Every person who is owning your apartment. Correct. And making their journey a beautiful journey to own their house. So Correct. that dream, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನೆ ಕೊಡೋದು, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಜರ್ನಿ ಸೋ ಸ್ಮೂತ್ ದಟ್ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಟ್. See, there is one thing about real estate. See, now you buy a jacket or you buy a sweater or you buy a trousers. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊತೀರಾ. ಮನೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. ನಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಲೀಗಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಲೀಗಲಿ ವೆರಿ ಸೌಂಡ್. ಈವನ್ ಆಲ್ ಮೈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ನೋ ಈಕ್ವಲಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ದೇ ನೋ. ಅದನ್ನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ಸರ್. ಹೌದು. ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಹಳೆಗಂಡನೂ ಓದ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಗಂಡನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Whatever said and done, real estate, there will be some lacuna somewhere or some this thing. So we make sure that our documentation is the best possible documentation. But still, no, you know, real estate industry is a litigation prone industry. But by God's grace and our detailing, we are not fighting any major litigations with any of our landlords. And before I purchase the land, I go and meet the landlord. I build a relation with him. And I tell him that, see, ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವಾಗೊಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಿನ್ನು 300 ಜನರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 300 ಜನರು ಕನ್ಸೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮನೆ ನನಗಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಹಾಳ್ ಕಟ್ಟಂಗಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಬೇಕು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. 300 ಜನರು ಕನ್ಸಿದ ಜೊತೆ ನೀನು ಆಟ ಆಡಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಲಿಟರ್ಸ್ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಡವ ಡ್ರೀಮ್ ನಾನು ಕನಸನ್ನ ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೀಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈಕ್ re-registered again and again. The same property will be probably sold to 10 people also at times. Okay. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ that challenge has not been for the normal person. Not been there. So that's a great blessing for anybody who is buying an apartment from confident group. Right. So you have given that assurance through your work. Right. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರಿಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ದಿನ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸತ್ತರ್ ಸಾಹೇಬು ಸೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸತ್ತರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು 2 years ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇವರು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ದಿಸಿಂಗ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮಪ್ಪ
ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟ್ ನೋಡೋರು, ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗಂತೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದೇ ಕೊಡ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ, ನನಗೆ ಸತ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ಸೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಡೀಲ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಯಾ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ತರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸತ್ತೋಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಸೊ he has taken the money and he's died. But my father still continued to say that I never got my property. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಸೋಪು, ಮೊಬೈಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ತಗೊಳಂಗಲ್ಲ. ಇದು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲಿ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. So this my father's dialogue I heard for 2 years, and that is my subconscious it is there so clearly saying that no, if I do this business then I should make sure that we don't get involved in any of such this thing, what to say, that negativity, illegal activities ಯಾವುದು ಇರಬಾರದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಯಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, UAE ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಹೌ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್? Okay, I went to Dubai 14 years back, and we started our trading practice there. See, the reason was very simple. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, see, Dubai is a separate economy, it's a different economy. For a business to be successful, the more the legs, the better. See, 2 legs is difficult, 3 legs is better, 4 legs is much better, right? On the 2-wheeler stability ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 4-wheeler stability ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು. It's a common sense. So we wanted another division which will support the whole entity. So from trading, we were having a large trading business there, building material trading. Now we have launched apartment and we are doing extremely well. And so we started there because it's a separate economy. And we have got a good practice in Dubai in real estate, and my son is an architect and he manages that. How wonderful. So ಮಕ್ಕಳು ಕೈಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ. Superb sir. So ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಿದೆ. You have been super successful when the real estate aspect comes. So film industryಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, film production ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ? See, I do lot of reality show sponsorship. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ನಾವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಾರೆಗಮಪ್ಪ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ನಾವು 2006 7 we have given 1 crore as the prize. Lot of reality show in Kerala also we do. See, this is ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ this is more of a branding exercise for the company. So then we realize that cinema production is another branding for the entire group. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಮ್ ಬಂದಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿಗ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮೂವಿ. January 2nd ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ Zee Network has said that it is now trending number 1 India wise anta. So we get a rub-off branding. You have heard of this rub-off effect idiyalla. So we associate with good teams. Now direct agi production hogalla. We'll have a good line producer or a good joint producer who produces it, and we use it as a branding vehicle for Confident Group, and we get lot of mileage out of it for the entire company. Lovely. So you represent, you made Confident Group, but still you are the face of Confident Group. Correct. And now the movie has definitely given you a makeover to your personality altogether. And hopefully, we would love to expect some amazing movies from your side too. Even though you're not fully involved in it. Correct. We expect some more. So let's see, that also should work. Yes. And this year itself we are releasing another 3 more movies. Lovely. This 2025 itself. One movie is already ready, so that will come soon. It's a multilingual movie. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ 4 languages. So ಈಗ with KGF though, that pan India, Bahubali started, but from Karnataka it was KGF which created. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸು ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ
We are doing ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಡಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರುತ್ತದು 100% ಬರುತ್ತದು 100%. And OTT is a big market, so obviously you will have the dubbed version coming in. So I think that barrier of that language is gone today. All movies are in all languages. ಹೌದು. We definitely hope to see a lot more projects from that end also. Thank you very much. So, and coming back, when I'm seeing your personalities or when I was reading about you, like I see you venturing into many things. Okay. And I am still perplexed with the thought of how is one human into different aspects of life at the same time, parallelly. It's not like you're finishing one and then venturing into the other. No, parallelly you're doing it. Okay. So, how does time allow you to do these many things? I mean, this is a genuine question from my own heart, but I would really want to know that. Okay, Archana, we also have one of the largest golf course developed in Bangalore, Kolar Road, Bangarpet. Before Bangarpet, that's a 330 acres golf course. New, it's called the Zion Hills. Okay. And I think the compound wall is 10 running kilometers. It's a 330 acre property. So that we have in the group. We have hospitality division, we have trading division. So we have got very efficient people managing. So efficient team management. But that mentorship and monitoring has to be there, Alva. So then one more thing is that I don't go to clubs and I don't spend time other than my business and my family or friends. So I find a lot of time to do things. In fact, you will not believe that most evenings when I'm in Bangalore, I go to my resort on Bannerghatta Road and I play cricket with local boys. That also I have time. Adukundang time is actually. So no, even when I was researching, I was like, most hardworking man even today. I'm like, ivaga ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. I think probably you have checklisted all the dreams. Probably ನೀವು teenage ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನಸೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ mostly ಆಗಿರಬಹುದು. ಆಗಿದೆ. So ಅವಾಗ ಇನ್ನು what inspires you to move forward? Like what is that you look forward at this phase of your life? Yeah. So what we have done today, and in case of real estate, last year we got out of retail real estate. We don't do customer sales. Whatever we have done, we are completing. Okay. We have gone to a joint development platform. I'll tell you why we have gone there. See, we are now nurturing younger builders to grow. Other, we provide litigation-free, clean land to them. And they nurture their dreams and grow. So today I'm gone into a mode that where I'm mentoring the other developers to start and grow. So that's the way that the next generation can nurture and move. And I nurture my son in Dubai for us real estate growth. Similarly, we have got around 10 joint developments which is happening in Bangalore now. So the land belongs to us and we motivate and support them to grow. So I think the next phase of confident, see, there's something called as co-opetition. This is a technical word back in the US. Cooperate and compete. Wow. It's called co-opetition. Cooperate and compete. So here we are doing the cooperation. We are not competing. We are nurturing them to grow. These joint venture partners are competing. Wow. But the land belongs to us. Lovely. In fact, I wanted to ask you, ಇವಾಗ ಹೊಸ aspiring real estate ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? You are already doing. We are already doing. So we are already doing that, and we provide litigation-free land. We provide our experience and expertise in the industry because I have now 22 years of expertise. So that we give free with this, and we create a co-opetition. This is phenomenal, sir. This is the great takeaway for me personally. Thank you. Lovely. And ivaga coming to your next honorary consul of Slovak Republic. Okay. So ishtella business anta itkondaga idಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ sir? Like how do you have time for art and trade, like to promote countries' relationships? Yeah. So you need to be really passionate in understanding a country's culture and Correct. nature to take Correct. a position like this, Correct. right? So what made you choose something like this? Okay.